High among the Scandinavian mountains, shaped by wind, snow, and time, lies Åre, a place where nature has always set the terms, and people have learned to adapt. Here the seasons meet with force. Summers are short but intense, winters long, cold, and defining. The mountains stand still, but life around them is in constant motion. For generations, people have been drawn here, for work, for adventure, for silence. Today, Åre is more than a mountain village. It is a gathering point for movement, creativity, and drive. And when winter takes hold of the landscape, everything changes. Snow settles like a new layer of possibility. Mountain faces become routes, fall lines, playgrounds. Skiers from around the world gather here, drawn by the terrain, the variety, and the sense of freedom. At the heart of this winter landscape is a place where skiing and snowboarding takes a different form. An arena where riding is as much about expression as it is about technique. Where every jump, every rail is a deliberate choice. Snowpark Åre. Over the years, it has grown into one of Scandinavia's most recognized snowparks. It has hosted international competitions, training camps, and major events that have drawn riders from across the world. Its features and layout have helped shape both competitive and creative riding, earning the park a strong reputation within the global skiing and snowboarding community. Here, beginners and professionals meet, boundaries are pushed, ideas are shared, and the future of freestyle is shaped. This is Snowpark Åre. Hello and welcome to a bit of a different video here on the channel. Today we've got the unique opportunity to go behind the scenes with a snowcat driver here in Åre Snowpark. We're currently in Rökullen, which is quite close to the park, and we're gonna go meet up with a snowcat driver. Yo! Tjena! Tjena! Hur mår ni? Är det bra? Ja, det är bra. Nice! Kul att ha det här. Det är samma, det här kommer bli jättespännande. Ja, vill ni hänga med och bara se vad jag gör innan jag startar maskinerna? Ja. Då är det ju... Ja, först jag kollar oljan där bara. Men det är som att kolla på vilken bil som helst. Ja. Jag heter Linus, jag är 26 år gammal. Jag kör pistmaskin här i Åre. Jag kommer från Linköping. Vad sa du? Jag har aldrig riktigt varit nära en sån här och kört en sån här. Nej, men det var roligt alltså. Får man hoppa upp? Ja, kom på. Här under så har vi hydrauloljan. Man ska kunna kolla den där igenom först, men det är någon slang som går så att man inte ser, så man måste lyfta den. Ja. Jag vet inte om du ser, men det är en liten grej där inne. Ja, men det är något du gör varje dag. Kollar exakt. oljenivåerna. Ja, precis. Det kan vara om typ, det har varit något läckage för den som har kört innan liksom. Ja. Så kanske inte den har sett det, så åker man ut så är det ingen olja och så blir det bara
med här av alltihop liksom. Ja. Bara koppla ut motorvärmaren. Ja. Ja. Nu verkar det som att vi ska åka iväg här. Hoppar in här. Se om jag får upp dörren. Hur får man upp dörren här? Oj. Gjorde jag fel redan? Ja, det här ser ju mysigt ut. Ja, fan, det är tvärgött alltså. Är det här en stol? Nej. Här har du... Ja. Some girls, det är det viktigaste då. Ja, musiken. Här har du ju fräsinställningarna. Där är hur hårt fräsen ligger på snön liksom. Den ställer du in med den här. Och sen den i mitten är hur snabbt fräsen ska snurra. Den kan man köra automatiskt eller manuell. Park brukar man köra manuell. När man kör vanliga backar kör man väl automat. Okej. Det är svårt i början liksom. Jo. Alltså jag tycker fortfarande det är svårt. Man lär sig allt eftersom. Jo. Hur länge hade du jobbat med det här? Det var ganska nyligen nu. Ja, alltså det är den här säsongen? Ja, bara den här säsongen. Så det är 2 månader. Det låter som jag har koll på en hel del. Ja, men det är ju bra att det låter som det. Får vi se när vi kommer ut sen. Se till att få sänka den här. Lite kort i rocken. Riktigt kungasätt du sitter i. Ja, fan alltså. Den här spaken, joysticken, det är den som styr bladet liksom. Drar jag den uppåt, kommer bladet uppåt. Drar jag neråt, så åker neråt, sidan. Och sen så finns det som en liten knapp som man har tummen på. Den styr också bladet, men den styr ju ner så mot hållen liksom, så man kan... Ja, okej. Det beror ju på hur marken är liksom. Ja, okej. Har ni någon specifik mall ni går efter eller hur planerar ni för säkerhet i parken? Vi har ju en mall vi går efter på, som du ser där, på paddan så är det som en 3D-modell på parken. Bygger man ju efter den modellen så att det ska vara så säkert som möjligt med lutning på landning och kickers och ditt och datten. Du ser, maskinen är ju där, så den rör sig som den gör. Och sen det röda och blåa partierna, det är ju snömängden. Så det är ju mest när man ska schakta ut allt så man ser att man har jämn yta på snön liksom. Märker man att maskinen jobbar hårt när man får med sig mycket snö? För det kanske inte ser ut att vara så mycket som du drog nu, men jag kan tänka mig att det väger en hel del. Ja, fan, alltså just sådana här små mängder märker man inte så mycket. Men om du ska schakta ut stora snöhögar, då kan du märka att du får mycket snö i bladet. Och så. De här röda flärpsen på sidan som viks ner och upp, vad är de till? Om man har för mycket snö i bladet så kan det bli som en kant bakom fräsen. Precis till sidan om fräsen. Så tar man ner dem, då plattar de ut lite. Slätar ut skarvarna. Ja, exakt. Men det är alltså bara för fin justering. Så jag kan köra ett rail om ni vill se hur det går till liksom. Ja, egentligen fräsa så nära som går nu som är målet. Ja, exakt. Sen när de shapar för hand, då ser man rätt tydligt vart jag ska lägga ner fräsen. Så att jag inte kommer upp för högt på kicken liksom. Nu när snön är så hård så försöker jag bara banda upp snön så att den mjuknar till liksom. Okej. Då kan man bara få köra lite fram och tillbaks. Nu vill jag inte köra för nära kicken heller. När det inte är shapat. För de behöver väl egentligen shapea fram till där du inte har pistat. Ja, men precis. Och så vänder man och lägger ner. Ja, precis. Men först vi måste få bort den där nu. Då får man göra som jag gjorde på hoppen, backblada. Ja, okej. Och det här tar bort liksom spår som har blivit åkta och... Ja, men precis. Det gör det liksom platt innan railet. Nu lämnar jag ju en rätt stor kant där. Men den kan man ta när jag satt ner fräsen och åker upp igen. Ja, jag fattar. Så det gör inget om man lämnar den så jättemycket. Nej.
sen gör du alltså exakt samma princip på landningarna efter racen också. Ja. Det blir fint det där tycker jag. Vad skulle du säga det absolut bästa är med att köra pistmaskin, jobba som pistmaskin? Det bästa tycker jag är att få resultat på ditt jobb. Och du kan se resultatet direkt när du är klar. Ja. Och du kan kolla på jobbet direkt när du är klar och känna så här, okej, fan det här har varit nice liksom. Ja. Du tar lite stolthet i arbetet när det blir bra. Well, there you go. The final result after a night of grooming and a lot of shaping. It's been an amazing experience going behind the scenes to see what actually goes on when grooming and building a park. And I would really like to say thank you to Linus for letting us come along. And I'm thinking we should check out the park a bit more in depth, go into all the features, and that's what we're gonna do now. Black line. Start off with the black line, which I've got right behind me, which consists of 2 jumps, and after those you got the option to choose 4 rails. And they might not look that big from up here, but I can tell you, they're pretty big from down here. Good? Good. How do I get down? Well, yeah, yeah, they're pretty big from down here. What I like about the pro line jumps, well, for one, you jump a lot higher than your smaller jumps. They're not poppy, so they don't feel too big even though they're bigger, which some jumps can do. You ride up them, you carry a lot of speed, and the G-forces just launch you up rather than float you over. And that's something they've done really well here, something I appreciate. And then we've got the red line. If you're more of an intermediate to advanced rider, you still want to hit some semi-large jumps, the red line's a perfect place. Since it consists of 3 jumps in a row, followed by a small kicker into a butter pad, and then a fairly small jump in the end. It's a real nice place to practice new tricks and improve progression. Same as the black line, I would say that the red line has a really smooth pop to them. They're not too aggressive, they're really flowy all the way through. One of my favorite places to ride. So right after the black and red line is highway, which is essentially a traverse that they've turned into a rail park. It's fully packed with the rail features on the left side, on the right side, and you've also got 2 rollers which you can mess around on. On the left side it starts out with a nice rainbow. After that we've got a flat rail into 2 rollers and a down flat down. Super nice, super cruisy. On the right side we've got a down rail into a flat down flat. After that we've got the same rollers and a challenge tube rail, a bit of a longer addition and a bit harder to get through since it's so long. Right after highway you land in garden, which is one of the most popular places in Åre Snowpark. It's essentially just a rail park, which connects with the same lift that takes you up to the black and red line. It consists of 3 lines, 1 box line, 1 tube line, 1 rail line. You've got 5 or 6 features in a row, perfect for practicing rails, new tricks, and improving your riding. And the cool thing about garden is that it's open twice a week for night riding. One of my favorite places to be, that's for sure. Last but not least, we've got the blue line, which is more of a beginner's park. More ride-on tubes, smaller features, and smaller jumps. It starts off with 2 lines, a tube line on the left and a tube line on the right. A bit of a mixture between tubes, rails and boxes on the right side. At the bottom we've got a bit of a butter feature. After that we've got 2 smaller jumps. Alright, enough talking about the park. Let's ride it instead and see how it feels. Starting off with the black line. And let's drop in. It's important here to carry a lot of speed and be patient on the takeoff. There we go, coming in for the second. This one's a bit smaller.
super cozy. And then coming in for the second, or for the first rail, which is a nice cannon, super chill. And then big tube. There we go, back one. Nice, super nice line that. It's a bit of a competition feel on that park. Let's see, coming into highway. Nice down tube into a step down. Nice. Into the roller and the second roller. And then we've got a big long tube. Almost made it over. It's nice here in going down the black line because you get such a long lap. And we've got a little cheeky up down here. Now we're in Garden. These two link up and I'm gonna do this down flat down on the right into a super nice long flat rail. There we go. On to the red line. Coming in for the first kicker. Super cozy second kicker. There we go. And then we've got the third kicker. Into a butter pad. Nice. And then into the last jump. We're back in highway. I'm on the left side here. We've got a nice rainbow. And then a tube into a donkey. There. And then we've got the same butter pads into a smaller down flat down. There we go. Got a little quarter on the side here. Let's see if we can mess around on this. Yep. A flat to down. Let's see. And then we've got a rainbow to down. There we go. Let's try out Garden. Garden consists of 3 lines, so let's go down the one on the left first, which is a box line. Starting off with a flat down box. Super cozy, nice too for beginner riders, or if you just want to mess around. That's a shootout box into a rainbow box. We've got a ride on tube. There we go. Let's move on to the middle line. That's down tube into a flat tube. And then we've got a flat down tube. Hey. There we go. And then into a rainbow down. There we are. On to the third and last line in Garden. Coming up is a down bar, a bit slimmer. Barely made that. Onto a flat handrail. There we go. Into a big down flat down. This one's super long, so I was gonna say, let's see if I make it through, which I didn't, but that's okay. Into a down two. Blue line. Let's try out the right side. This is more of a simpler, more calmer section of this park with a lot more tubes. But that's down, a flat down into a rainbow tube, rainbow box, into a massive tube. And then we've got the super small jumps here. Super good for learning new tricks. Back 3. That's flat. And then into a quick front 3. Right? Over-rotated that a bit, but whatever. From the blue line you can get back halfway into Garden, which is super nice. Last but not least, the left side of blue. Let's get straight into it. So starting off, we've got
a flat down tube. Let's see if I can back one it. What? Into flat into down tube, and then a down flat down tube. There we go. Now we've got a little butter pad here, but you can also jump it. And on the left side, we've got the blue jumps, which are a bit bigger than the smallest. And then the absolute last one. Why? Well, there you go. That was all the lines through the park. I hope it gave you a better idea of the layout of this place. Åre Snowpark wouldn't be what it is without its riders. So let's go talk to some of the riders and see what they think about the park. Vad tycker ni om Åre Snowpark? Ja, men det är väldigt fina hopp och ja, det är väldigt bra tycker jag. Jag tycker den är jättebra. Ja. Min favoritpark. Ja, den är jättebra. Ja. Jättefina hopp på rails. Ja. Ja, det är bra. Det är en fantastisk park. Fin hopp. Alltså det jag tycker är skitbra, särskilt att den här viben som man får utav att det är skog runt omkring är riktigt nice. Man kan liksom mysa runt lite. Även kan man träna på tricks som man vill, men det är inte samma tävlingsvibe som på andra ställen, utan det är mer skön vibe, man träffar polare och bara shreddar tillsammans. Det är riktigt nice. Vad hade Åre varit för dig om inte parken hade funnits? Tråkig. Ja, det kan jag hålla med om ändå. Det vet jag inte. Jag står för det mesta i parken, så jag tror inte jag hade kommit till att stå skidor hvis den inte hade varit här. Det hade inte varit något gøy. Det hade varit kedligt utan parken. Så stor tacknämlig för att Åre Snowpark är öppet. And that's a wrap on our Snowpark Åre run through. I hope you guys enjoyed it. I hope you might have learned something. Please like, comment and subscribe. It really helps us out making these videos possible. We really enjoy making them. I hope you guys enjoyed watching them, and I'll see you in the next one. Peace.